హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చూసారు కదండి మార్కెట్ ఈ రోజు ఎలా జరిగింది, మనం అనుకున్నట్టు జరిగిందా లేదా అనేది జస్ట్ చకాచక్న ఒక 1 మినిట్‌లో అలా చూసేసి నెక్స్ట్ వీకెండ్ రేపు మంత్లీ ఎక్స్‌పైరీస్ ఉన్నాయి కదండీ. నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ, ఫిన్ నిఫ్టీ, మిడ్ క్యాప్ అండ్ బ్యాంక్ ఎక్స్. సో వీటి యొక్క అనాలిసిస్ కూడా చూద్దాం. రేపు ఏమవబోతుందో కూడా చూద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ కమ్ టు ద నిఫ్టీ. నిఫ్టీ జస్ట్ కమ్ టు సీ హియర్ 15 మినిట్స్ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఆర్ 30 మినిట్స్ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో మీరు ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఫర్ ఓన్లీ అనాలిసిసే కాబట్టి మనం నిన్న అనుకున్నట్టు జరిగిందా లేదా అని చెప్తాం. నిన్న మీకేం చెప్పాను, మార్కెట్ యొక్క స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ద TP2 బ్యాండ్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ద TP2 బ్యాండే స్ట్రాంగర్ రెసిస్టెన్స్ అయింది. మార్కెట్ అనేది ఓపెనింగ్ అయ్యి ఎల్లో బ్యాండ్ నుంచి బ్రేక్ చేయలేకపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ కేమ్ డౌన్ టు సపోర్ట్. ఒక 2-3 క్యాండిల్స్ ఇక్కడే ఫామ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయిపోయింది. మార్కెట్ మనం అనుకున్నట్టు ద TP1 ఫస్ట్ టార్గెట్, దెన్ ఆటోమేటిక్‌గా TP2 అనేది సెకండ్ టార్గెట్ అయితే రీచ్ అయిపోయింది. హోప్ గైస్ మనం అనుకున్నట్టు జరిగిందని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈవెన్ నిఫ్టీలో. సో ఇట్స్ సూపర్. గుడ్‌గా రన్ అయింది. సో మన అనాలిసిస్ బాగుంది అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ కమ్ టు ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హియర్ కమ్ టు గైస్, నేను ఏం చెప్పాను మీకు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో TP2 ఈజ్ ద స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పాను మార్కెట్‌కి. ఇది బ్రేక్అవుట్ అవుతేనే TP3 వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్పాను. సో ఆల్మోస్ట్ ఇదే రేంజ్‌లో మార్కెట్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే. ఇక్కడి నుంచే రిజెక్ట్ అయిపోయింది. సో రిజెక్ట్ అయిపోయి దెన్ మార్కెట్ అయితే ఒక సపోర్ట్ తీసుకొని TP1 టు TP2కి వచ్చేసి హాల్ట్ అయిపోయింది. సో హియర్ ఆల్సో టార్గెట్స్ అనేవి రీచ్ అయిపోయినాయి. సో దిట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ అనాలిసిస్ యొక్క టూల్. ద టూల్ ఈజ్ యాక్యురసీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అని నాకైతే అర్థమవుతుంది. మీకు కానీ నచ్చితే నా అనాలిసిస్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చెప్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జస్ట్ ఇది ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ మాత్రమే అనేది మనం టూల్‌కి డిజైన్ చేసుకున్నాం. ఓకే. సో మోస్ట్లీ ట్రేడింగ్ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే. సో నేనైతే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఎక్కువగా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే. జస్ట్ కమ్ టు రేపటి అనాలిసిస్ గురించి చూద్దాం. రేపు నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ, ఫిన్ నిఫ్టీ, మిడ్ క్యాప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాంక్ ఎక్స్, ఈ 5 ఇండిసెస్ ఎక్స్‌పైరీస్ రన్ అవబోతున్నాయండి. సో ఆబ్వియస్లీ అన్ని ఎక్స్‌పైరీస్ ఒకేసారి రన్ అవుతుంటే మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతుంది? వాలటైల్ అవుతుందా? కంటిన్యూస్‌గా వాలటైల్ టు మళ్ళీ డౌన్ సైడ్‌కి వచ్చి మళ్ళీ అప్ సైడ్‌కి వస్తుందా అనేది కూడా సినారియో అనేది చెక్ చేద్దాం. ఓకే. సో రియల్‌గా నా అనాలిసిస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే వీడియో మీకు తొందరగా రీచ్ అవుతుందండి. సెర్చ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు వీడియోని. కమ్ టు ద నిఫ్టీ. సో నిఫ్టీ ఒక్కసారి జస్ట్ విల్ సీ హియర్ వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్. ఓకే. సో నౌ మనం అనుకున్నట్టే నిఫ్టీ అనేది ఆల్మోస్ట్ నేనేం చెప్పాను, ఇదే రేంజ్ TP3 బ్యాండ్ వీక్లీలో ఉంది. సో ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ టు టచ్ హియర్ అని చెప్పాము. ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఫామ్ అయిపోయింది. సో రేపటి అనాలిసిస్ ఎలా ఉండబోతుంది అని అంటే, నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారంగా మార్కెట్ హ్యాస్ టు టచ్ దిస్ సపోర్ట్ అండ్ గోయింగ్ టు అప్ టు ఈ రీటెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ కిందికి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఫర్ మై అనాలిసిస్ ఆఫ్ దట్. ఓకే అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ ఈ రేంజ్ వరకు పడే ఛాన్స్ ఉందండి. దానికి ముందు ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ ఉందండి. ఈ సపోర్ట్ బ్రేక్అవుట్ అవ్వాలి. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద సపోర్ట్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అనేది అక్యుములేషన్ క్రియేట్ అయింది. సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద సపోర్ట్ అనేది కనబడతా ఉంది. ఓకే. అదే రేంజ్లో అంతకుముందు బయ్యర్స్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద బయ్యర్స్ కూడా ఇక్కడ రేంజ్లో ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఇదే రేంజ్లో బయ్యర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ అయితే ఆ రేంజ్ వరకు ఒక సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వెళ్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామండి. జస్ట్ కమ్ టు రేపటి అనాలిసిస్ లెవెల్స్ చూద్దాం. జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ హియర్ టుమారో లెవెల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్, విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమెట్రిక్. ఓకే. సో జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ ఆన్ హియర్. నాకు ఇక్కడ మీకేం కనబడుతుంది? ఇక్కడ చూడండి. ఆబ్వియస్లీ మార్కెట్ అనేది మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లోయర్లో ప్యాటర్న్ అయితే కనపడుతుంది. ఎందుకు అంటే సార్ TP1 అగైన్ లోయర్లో, TP2 అగైన్ లోయర్లో. ఓకే. సో నిన్నటితో కంపేర్ చేస్తే లిటిల్ బిట్ అప్ సైడ్ ఉన్నా కానీ మార్కెట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంది. అంటే ఈసారి మార్కెట్ అనేది లోయర్లో ప్యాటర్న్ అనేది అయితే చేయబోతుంది. సో లోయర్లో ప్యాటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి మార్కెట్ అయితే ఓకే. సో లోయర్లో ప్యాటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి మార్కెట్ అయితే ఒక సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఎందుకు సార్ మీరు అలా అనుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ చేయండి. ఇక్కడ డెడ్ క్రాస్ ఫామ్ చేస్తుంది. డెడ్ క్రాస్ ఫామ్ చేసినప్పుడు మీకు రెసిస్టెన్స్ ఇదే అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, డైనమిక్ సపోర్టే ఆల్మోస్ట్ ఇదే రేంజ్కి వచ్చింది. దిస్ డైనమిక్ సపోర్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్
weekly volume, see this is the volume, okay, this is the volume scenario also connected with here TP2 band. So obviously this range is very very strong resistance అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మార్కెట్ అయితే మళ్ళీ అగైన్ ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ కమ్ టు క్లిక్ ఆన్ హియర్ ఓన్లీ రేపటి అనాలిసిస్ పెట్టుకుందామండి. ఓకే, స్మార్ట్ టుడే స్మార్ట్ ఏఐని ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. సో మార్కెట్ అయితే ఎలా ప్లే అవబోతుంది అంటే థింక్ సినారియో అయితే ప్రజెంట్ సినారియో ప్రకారం అయితే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రజెంట్ మన ఫ్యూచర్తో కంపేర్ చేస్తే, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ 521, దిస్ ఈస్ ద 524, ఇట్స్ ఫ్లాట్ కనబడుతుంది. సో ఫ్లాట్ కనబడుతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మార్కెట్ అయితే ఇదే రేంజ్లో, ఓకే, ఫ్లాట్ ఓపెన్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అండి. ఫ్లాట్ ఓపెన్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయ్యి జస్ట్ ఇది ఒక సపోర్ట్ తీసుకుంటే మాత్రం, దిస్ TP1 బ్యాండ్ అనేది సపోర్ట్ తీసుకుంటే మాత్రం మార్కెట్ ఈస్ ఒక కన్సాలిడేషన్ చేసి మార్కెట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ విత్ దిస్ TP1 వరకు అయితే కనబడుతుంది. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP2 అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి. దిస్ ఈస్ ఫర్ ప్రజెంట్ ఉన్న సీనియర్ ప్రకారం. ఇఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ హియర్ ఆర్ హియర్ అయితేనే, ఓకే, ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితే మళ్ళీ ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ కనబడుతూ ఉంది. ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితే TP3 వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు అంటే ద వీక్లీ వాల్యూమ్కి అండ్ క్వార్టర్లీ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ హ్యాస్ టు ప్లే ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ రేంజ్ టు దిస్ రేంజ్ అయితే కనబడుతుంది. సో బ్యాండ్స్ ప్రకారంగా చూస్తే లిటిల్ బిట్ లోయర్లో ఫామ్ చేసింది అండ్ నారో కూడా లిటిల్ బిట్ నారోగా ఉంది కాబట్టి, అంటే ప్రీవియస్ డేతో కంపేర్ చేస్తే సేమ్ విత్ లో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ రేంజ్లో ఉంది. కొంచెం లిటిల్ బిట్ విత్ అని కనబడుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఒక లో ప్యాటర్న్ చేసి ఒక వాలటైల్ ఫామ్ చేసి పైకి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. హోప్ గ్యాస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అనాలిసిస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ద సపోర్ట్ ఈజ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్. మై స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ ఈజ్ హియర్ సార్. This is the TP2 is the my strongest support. Okay, if it is break then anticipation to test e range varaku or below that range kuda ele chances unnai because of quarterly volume will be sitting in there. So market aithe oka continuous ga rally కాన్ అయింది and retest అవుతుంది, then again it's going to upside direction ade కనబడతా ఉంది. Okay, so this is for that analysis of that nifty guys. Just come to bank nifty. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అలాగే ప్యాటర్న్ అనేది క్రియేట్ చేసింది. జస్ట్ కమ్ టు స్విచ్ ఆన్ ఇట్ టుమారో లెవెల్స్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్. నౌ సీ ది గైస్, ద లెవెల్స్ విల్ బి ప్లాటింగ్ ఆటోమేటికల్లీ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. మనమైతే ఏమీ చేయట్లేదు, ఆటోమేటిక్గా ప్లాట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే ద బ్యాండ్ ఆఫ్ ద విడ్త్ లిటిల్ బిట్ వైడ్గా ఉంది. TP1తో కంపేర్ చేస్తే ఈ TP1 అంటే రేపటి అనాలిసిస్ లెవెల్ లిటిల్ బిట్ వైడ్గా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే వైడ్గా అంటే మార్కెట్ అనేది రేపు వాలటైల్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని ఎక్కువగా కనబడుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ నిఫ్టీ లిటిల్ బిట్ ఫాల్ అయినా కానీ మళ్ళీ వాలటైల్ మోడ్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతాయి. సేమ్ లైక్ యాజ్ అ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హియర్ TP2 is lower form. Here buyers are there. So that's why market has tested here. This is my strongest support. Okay, this is my first support. This is second support. The strongest resistance of market is here. ఎందుకు అంటే if you see here buyer seller zone, this buyer seller zone is formed at the TP2 band and weekly volume and dynamic resistance also is connected here. Everything will be connected here. So it acts as a very very strong resistance in the market అనేది కనబడతా ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ టుడే ఆల్సో TP2 బ్యాండ్ నుంచి రిజెక్ట్ అయింది అండ్ రేపు కూడా ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. లోయర్లో ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో మార్కెట్ అయితే ఫాలో అవుతుంది. దెన్ ఎక్కడ వరకు సపోర్ట్ ఉంటుంది అంటే మై ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఈజ్ హియర్ ఆర్ అదర్వైజ్ హియర్. ఇఫ్ ఎనీ ప్రైస్ యాక్షన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్సైడ్ డైరెక్షన్ టు టెస్ట్ ఫస్ట్ టార్గెట్ అండ్ సెకండ్ టార్గెట్ and third target. Like I can roll over my these things. Okay, idaithe ardhamautundi. The thing is mainly based on opening point. If it is open here like that, then it has to come, it has to support, again it's create to upside direction. Or if you open flat, if open it's flat, it is again going to test upside direction and ikkada gaani consolidation chesindante malli again going to test TP3 వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ చేస్తే ఒక 1 to 2 hours మాత్రం కన్సల్టేషన్ చేసిందంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ అప్ టు TP3 వరకు అయితే కనబడతా ఉంది. సో హోప్ గైస్ నా అనాలిసిస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఫర్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్.
just come to Fin Nifty. So Fin Nifty also same like that. Now Fin Nifty, it is showing as a 30 minutes time frame. Now you can see here guys, Fin Nifty also same pattern is plotting. Okay, just come to see for that tomorrow. Now we will know it the levels of tomorrow also. It's also same little bit wide ga form chesindandi. So obviously the TP1 band అనేది very strong support, TP2 band also very strong resistance అయితే కనబడతా ఉంది. సో హోప్ గైస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సేమ్ అనాలిసిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఏది ఉందో ఫిన్ నిఫ్టీలో కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే ఉందని నాకైతే అర్థమవుతుంది. ఎందుకు అంటే ద బ్యాండ్ ఆఫ్ ద విత్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇదైతే కనబడుతుంది. ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా, ఈ గ్యాప్ని ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఇలా ఆ రేంజ్ వరకు వచ్చి టచ్ చేసి పైకి వెళ్తుందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. సో దిస్ ఇస్ ద అనాలిసిస్ లెవెల్స్ ఫర్ దట్ ఫిన్ నిఫ్టీ. ఇట్స్ ప్లేయింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ రేంజ్ ఆఫ్ హియర్ టు హియర్ అని హోప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానండి. Based on opening point condition, you can trade it. The sellers are sitting here only. Sellers are sitting here only. Okay. So this is for that Fin Nifty analysis, guys. Just come to mid cap. So mid cap also same like that. If you come to see here 30 minutes time frame in the mid cap, band mid cap ఈరోజే ఆల్మోస్ట్ TP2 బ్యాండ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఈ రేంజ్లోనే వచ్చి ఆగిపోయింది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ బ్రేక్ డౌన్. సో ఇఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ for the tomorrow levels, just you can see here. Okay, in mid cap అనేది లిటిల్ బిట్ గా ఉంది డిఫరెన్స్. TP1 లోయర్ లో ఫామ్ చేసింది, బట్ TP2 ఇన్సైడ్ లో ఉంది, అప్పర్ హై ఫామ్ చేసింది. అంటే ప్రీవియస్ డే లెవెల్తో కంపేర్ చేస్తే, ఓకే, సో ప్రీవియస్ డేతో లెవెల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్సైడ్ ఫామ్ చేసింది అంటే బ్రేక్అవుట్ ఛాన్సెస్ ఉండేటట్టు కనబడతా ఉంది. సో బ్రేక్అవుట్ అంటే ఎటువైపు ఉంటుంది, ఐదర్ అప్ సైడ్ ఆర్ డౌన్ సైడ్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో అప్ సైడ్ అయితే ఎట్లా చూసుకుంటుంది, డౌన్ సైడ్ అయితే ఎట్లా చూసుకుంటుందో చూద్దాం. సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఏంటంటే డౌన్ సైడ్ అయితే దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను. అండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే దిస్ TP2 TP3 బ్యాండ్ కాబట్టి ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. TP2 బ్యాండ్ వరకు అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద మిడ్ క్యాప్ అనాలిసిస్ ఎక్స్పైరీ ఫర్ దిస్ థింగ్స్ గైస్. సో చాలా జాగ్రత్తగా రెడీ చేస్తాం. ఇది బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం ఈ రేంజ్ వరకు అండ్ బిలో దట్ రేంజ్ కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద బ్రేక్అవుట్ సినారో ఇట్స్ లుకింగ్ ఇన్ మిడ్ క్యాప్. జస్ట్ కమ్ టు బ్యాంక్ ఎక్స్. Bank X same like as a Bank Nifty. Now come to see here scenario. So just come to switch on only tomorrow levels. Bank X కూడా చూడండి, ఆల్మోస్ట్ మన నిన్న అనాలిసిస్ చెప్పకపోయినా కానీ యాజ్ అ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాగానే ప్యాటర్న్ అనేది బ్రేక్ చేసుకొని ఇట్స్ కేమ్ అప్ టు TP2 రేంజ్ వరకు వచ్చి ఒక సపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆగిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హియర్ టుమారో, సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ హియర్. So buyers are sitting here. So this is the strongest buying point and the strongest selling point is here only. Okay. So hope guys మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అనాలిసిస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్.